Welcome back, and that was a really nice feature, and I think I'm very interested in the fact that that farmer is in Nairobi. You know, there's been concerns that nitafanya jo kulima kama niko Nairobi, but he's managed to create that space in his home in Nairobi, and he's doing absolutely well. Inafurahisha sana kumuona kwamba yeye anajisukuma bila kuogopa itakuwaje ukiwa katika jiji la Nairobi kwa ukulima. Absolutely correct, and we will make sure that we bring you amazing stories on different parts in the country right here in Kenya's Gold. Now, moving on to something else, we're very keen to hear what the young people and farmers have to say about agriculture. We took to the streets, and these are some of the opinions that we got on dairy farming. Have a look. Vijana wanaona kama hii kazi ni chafu ambayo haina fedha, na pia wanataka vijana wa siku hizi wanataka kutajirika mara moja. Lakini sasa hiyo haiwezekani hata kidogo. Lakini sasa hii kazi ambayo tunalima ng'ombe ni lazima ukue patient. Juu unaanzia pale chini, unakuja una breed ng'ombe zako vizuri mpaka unapata yale maziwa. Sometimes umezipeleka msituni kutafutia nyazi zikule, sometimes unakosa, unaenda kwa soko, unarokota hizi vitu za mahindi, maganda ya mahindi, unaletea ng'ombe inakula. Mimi nilikuwa mkulima, lakini vile nitoka nje kwenda kutafuta vibarua, shamba ikawa mbali na mimi. Pia nilitoka nyumbani sababu ya shamba ni kidogo, hata kama talima ni sawa, lakini shamba ni kidogo, haitoshi. Ile changamoto tunapata huko kwa dairy ni mambo ya transporters, ingine maziwa iko na poor density inaanguka chini, maziwa mkulima anarudishiwa. Mambo ya finance kama hauna title deed, for example you are dealing with a family land, kuinvest pale inakuwa ni challenge kupata financing. Kwa sababu nini? Shamba si yako. Somebody belongs to the community. Na wengine hawako na interest ya kuinvest kwa shamba mwingine ni engineer. We cannot all be in the same docket. Hapa tena tukufahamishe kwamba tayari katika taifa la Kenya tunakamua maziwa na maziwa yenyewe yanatufaa, lakini ni kuonyesha kwamba mwaka 2022 uzalishaji wa maziwa ilikuwa ni lita bilioni 5.2 wakati huo. Na sasa tuangalie ipo wapi nafasi ambayo sisi mbona tunamhitaji mkulima katika shughuli hii nzima. Utaangalia kwamba hapo tena hapo katika mwaka 2022 kuna hitaji, na hitaji yenyewe tunahitaji bilioni 8 lita ya maziwa ambayo wewe mkulima ambaye uko nyumbani unahitajika kuzalisha ili kusaidia taifa, hasa katika shughuli nzima ya kuzalisha maziwa. Ni nini? Tunatafuta dhahabu hapa, na dhahabu yenyewe ipo hapa. Ndio maana tunasema Kenya's Gold ni kukuonyesha nafasi iliyoko ili wewe mkulima upate nafasi ya kuzalisha nawe. Hata kama ni mdogo, basi unahitajika lita bilioni 2.8. Hapa kuna dhahabu. Wewe mkulima tafuta nafasi basi, lakini na kupeleka moja kwa moja kwa dadangu mwingine ambaye tayari yeye yupo ange na anayehusika sana masuala haya katika kamati ya bunge, Dr. Mutunga. Thank you so very much, Terer, and it's time for our gold conversation. And right about now, we have the honor of being joined by Honorable John Mutunga, who's the Chair, Agriculture and Livestock Committee, National Assembly. Thank you so very much for making time. We're so honored to have you with us here today. Thank you very much for the opportunity. Now, jumping right into the conversation, we're talking about livestock and dairy. And as you can see, there's a deficit, all right? And from where you sit, you're placed in a place where you're able to help us make some very necessary changes. I would like to know, what are some of the productive legislations that you've put forward, and also how far are we when it comes to implementation? We have been trying to make sure that the instruments within especially the livestock State Department of Livestock Development has serious and very binding legal, regulatory, and legal, regulatory, and policy instruments. So we started with the
dairy policy. We looked at the livestock policy itself, which has basically been adopted as a session of the National Assembly. And then we are moving on to have the dairy bill. I mean, the livestock bill covering the entire livestock. But milk production has to do with the dairy production and a bit of the goat milk. We have a bit of goat milk. So we are looking at how can we are looking at coming up with legislation that will specifically exploit the potential that we have as a country. Kenya is leading in the Eastern African region as it is actually the dairy center of excellence. I remember sometimes back we were implementing a program called Eastern African Dairy Development Program, which basically was looking at, it was Eastern African Agricultural Productivity Program, and Kenya was taken as the dairy center of excellence. Tanzania at that time was the wheat, the rice center of excellence, and the cassava we were doing in Uganda. So I think banana we were doing in Uganda. So you know, cassava we were dancing from here to there. Kenya was being considered. Now coming back to dairy, we need to intensify production so that we can get productivity. The area that you can keep dairy animals in Kenya is fairly under free grazing is limited. But you can keep a dairy animal anywhere in the world as long as you take care of the environment. You can control the environment by housing, appropriate housing and aeration, and then the dairy animal basically is about feeding. And dairy cow is a milk production factory and produces milk throughout the day. At night, anytime it's producing milk. So if you feed it well and take care of the health, and then you are able to milk it appropriately, and you have gotten the right mix of the genes, of course you've got to get the right breed, then you can increase production and productivity. So we have that opportunity as a country. We have not reached anywhere near optimization of productivity. Our dairy average, I think the national average is around between 6 and 8 kilos per cow per year, which means we can go up to 15, 20. Some dairy cows can give you up to 50, even 52. I've seen one giving up to 58 kilos a day, or liters a day. And others will give as low as, you know, for a dairy cow, 8. So we have been looking at those instruments. Do we have the correct policies? Are these policies supportive of productivity that we want? Do they basically cover all the aspects of the dairy husbandry and the breeding aspect, the care of the animal, the feeding and all those other issues? And then is the marketing, you look at the entire value chain, from having the seed itself, let's say the young calf, to all the way to getting the milk onto the table. So looking at all the parameters along the dairy value chain, we have areas that we need to focus on as a country. First of all, increasing our dairy herd. We do not really have, the animals that we have are fewer in view of the demand, because the dairy cows are fairly expensive. For a common Kenyan farmer, they may not afford, because some go for up to an ideal dairy producer, which is giving you about 30 to 40 kilos of milk a day, will basically go for between 150 to 220,000 shillings. So not many Kenyan families will be able to afford that. So we need to produce more, and then we also need to basically look at how do we even spread out to some of those other areas. So we have potential all over the country to produce milk. I have seen several farms. There's a farm in near Machakos, which does very well, and it's fairly a dry area. So locality is not really the issue when you are not exposing the animals to free ranging or free grazing, or controlled grazing. You know, you can have, you know, paddock, you can subdivide the farm and have animals grazing around. But when you have to store feed or cut and carry, like what most of the people do under zero grazing, then it is possible for us to keep any animal anywhere and produce as much as probably somebody can produce on the highlands. Umezungumzia kwamba bei ya ng'ombe wa maziwa inakwenda kwa bei ghali. Kuna kijana ambaye anataka kujaribu kuingia katika hii, lakini anashindwa sana, ataingiaje kama bei iko hivyo? Serikali mnasaidiaje yule kijana asisukume sana na hiyo bei?
Serikali iko na mambo mengi ama njia nyingi za kusaidia vijana. La kwanza kabisa kuna mikopo unaweza kupata kwa benki ya wakulima, the Agricultural Finance Corporation. Ukiwa una nafasi ya kuweza kupeana ile inaitwa security, hapo unaweza pata mkopo. Njia nyingine ni kuna tuseme ile group lending. Mahali tunaenda sasa, tunaelekea sasa kwa upande wa Hustler Fund. Tumengojea mahali, tutafikia mahali ambapo kutakuwa vikundi ama tuseme vile mashirika ya wakulima wataweza kuwa kiomba pesa, na mnaweza omba pesa na mnaweza kununua ng'ombe kadhaa wachache, alafu mnapeana ndama kwa kila mmoja wenu, baadaye mpaka watu wote wanakuwa na ndama na ng'ombe wa maziwa. La muhimu ni kwamba inawezekana kupata ile pesa. Pia kuna ile tunaita commodity fund ambayo iko kwa Wizara ya Kilimo, na hiyo commodity fund kwa wakati huu inapeana mkopo sio kwa dairy sana, ni kwa pande mwingine. Lakini tunajaribu kurekebisha sheria zilizoko, ndivyo kila sekta hiyo inaweza kutoa pesa za kusaidia ile sekta yenyewe. Kama vile sekta ya miwa ama vile sekta ya kahawa, tumeweka ya majani chai, tumeweka ile inaitwa levy, the sugar development levy ama tea development levy. Hiyo pesa inatumika kwa kutengeneza mambo mengi, na riba yake ni kidogo sana kwa wale wakulima wanaweza kuomba. Kwa hivyo njia nyingine kijana anaweza pata ile pesa. Kwa hivyo kuna njia, ukishakopa ununue ng'ombe na kama umekopa kwa upande wa Agricultural Finance Corporation, lazima kwanza wataona ng'ombe. Kwa hivyo utakopa pesa uende ufanye kitu kingine, utatengeneza mahali ambapo ile ng'ombe itaweza kukaa. Kwa hivyo watakufuata pia mpaka kule kulisha. Alafu pesa yako ama maziwa yako utapeleka kwa shirika la wakulima ama cooperative society, ndivyo waweze kuwa wanapata ile pesa kila mwezi. Ukipeleka maziwa pale wanapata ile pesa. Kumaanisha basi tutahitaji kitu tunaitwa collateral fee. Collateral inahitajika wakati, inategemea ni wapi umepata ule mkopo. Ni kama tuseme kama hii Hustler Fund, kwa sababu haijazinduliwa, tujui vile itakuwa. Tunangojea sana ndio tujaribu kuhamasisha, kuambia wakulima vile wataweza kufanya. Lakini kwa upande wa Agricultural Finance Corporation, AFC watauliza collateral. Kwa hivyo hapo ninaonekana kama utatafuta pesa. Yes. And when it comes to, of course, encouraging the youth to take part in agriculture, dairy farming, that's a very good step. However, there's also the issue on prices. You find that most farmers will go through the farm gate where they'll sell a litre at about 35 maximum, but the price on the shelf is way higher than that, meaning as a farmer they're not making so much out of their produce, which is a bit of a discouragement. So what are we doing to streamline that? I would like to agree with you, but that has changed. That has since changed. I think the lowest price of a kilo of milk today is 50 shillings, and that is standardized. You see, during the last campaigns, there was the promissory, statement that we shall give you the guaranteed minimum returns. The guaranteed minimum return for dairy is right now stabilizing at 50 shillings per kilo. And this means we have calculated the cost of production of a liter of milk under various conditions and gotten the average. The average should be around maybe between 20 and 32. So when you buy from a farmer at 30 shillings, then it means the farmer pays you for any kilo they buy from you, pays about 2 shillings. So to give farmers an advantage, the government has firmly decided that we are going to sell milk at 50 shillings minimum. And it can even go, when we increase competition, it can go up. And I think that is what, there is a deliberate effort to increase competition, because I know investment in the industry is opening up. We are diversifying in terms of the off-takers. We are increasing the number of off-takers, and once you increase the number of off-takers, you increase the competition for the milk. The moment you do that, then you realize that people will have preferences, and they will choose the correct, the one that gives them optimal prices. All right. Thank you so very much for keeping the conversation going. Please talk to us across all our social media platforms.
Kenya's Gold, royalmedia.co.ke. Our hashtag is Kenya's Gold, and 22422 is our SMS line. We will keep having this conversation after this commercial break. Don't go nowhere.